إذن إن شاء الله سنبدأ بمراجعة بسيطة، وسنحاول أن نتحدث باللغة العربية. سنحاول أن نراجع عن المحور أو الوحدة الأولى، وهي التحية والتعارف، ثم بعد ذلك الأسرة، وبعد ذلك السكن. إذا السلام عليكم أختي. وعليكم السلام. كيف حالك اليوم؟ بخير الحمد لله. وكيف أنت؟ أنا بخير أيضا، شكرا. ما اسمك؟ اسمي أنا. ما اسمك؟ اسمي عبد الله. من أين أنت أختي أنا؟ أنا من لاتفيا. ومن أين أنت؟ أنا من المغرب. تشرفنا. أهلا وسهلا. جميل. هل أنت روسية؟ نعم أنا روسية. جميل. هل لديك أسرة أو هل لك أسرة كبيرة؟ لا، لي أسرة صغيرة. جميل. من هم أفراد أسرتك يا أنا؟ لي أبي، نعم. أمي، أختي، زوجي، وجدتين. وجدة لي جدتان. جميل. ما اسم زوجك؟ زوجي اسمه. جميل. اسمها. اسم زوجي اسمها. وما اسم أختك؟ أختي اسمها أناستازيا. جميل. هل لك عم؟ لي عم. ونقول ما لي عم. جميل. لا، ما لي عم. وهل لك خالة؟ لا، ما لي خالة. أيضا ما لي خالة أيضا. وهل لك ابن عمي؟ ابن عمي. لا، ما لي ابن عمي. جميل. ما لي ابن عمي. شكرا لك. الأخت ما اسمك؟ اسمي مجاهدة. من أين أنت يا مجاهدة؟ ما جنسيتك؟ جنسية. ما جنسي. جميل. جنسيتك. ما جنسيتك؟ أنا لاتفية. جميل. أنا لاتفية. نعم، أنا لاتفية. جميل. هل لك أسرة في ريغا؟ جميل. من هم أفراد أسرتك يا مجاهدة؟ وابني. ما اسم ابنك؟ عبد الحق. جميل. وهل لك أخت أو أخ؟ لي أخت واحدة. لي أخ واحد
لي أخ واحد ولي أخت واحدة. لي أخت واحدة. ما اسمها يا مجاهدة؟ ما اسمها؟ جميل. جميل جدا. Before we move to a second, yeah? So far, it's very good because you still remember the vocabulary we studied. That's very, very good. We pay attention, please, to when we speak about how many people in our family we have. Yeah, how many people. So usually, if we have one person, we say لي أخ واحد. Yeah, واحد. If we have like أخ, but when we have a sister, أخت, we say لي أخت واحدة. Okay? لي أخت واحدة. About the numbers. لي أخ واحد ولي أخت واحدة. Okay? But when we have two brothers or two sisters or two uncles or two, so we say لي, and then we form the plural, the dual, sorry, the dual, like two persons, لي a, and the way to form it is like this. لي أخاني. لي أخاني. Okay? Two. And لي أختان. لي أختان. So also as a reminder for the sisters that they just arrived, we are making like kind of overview about the things we studied. So far we decided to make a revision or overview for three main topics. تحية والتعارف, like greeting and using to know each other, one another, about family, and about living place. So we reached the second unit, and we are trying to remember the vocabulary we studied about the family, as well as some grammatical rules where we stopped. So we will try with al-ukht,
ما اسمك؟ السلام عليكم. ما اسمك؟ اسمي مالكة. من أين أنت مالكة؟ أنا من لاتفيا. هل أنت ألمانية؟ لا، أنا من لاتفيا. أنا من لاتفيا. إذن أنا لست ألمانية. أنا لست ألمانية. أنا لست ألمانية. I'm not. أنا لست ألمانية. أنا لست ألمانية. أنا مثلا أنا من لاتفيا. أنا من لاتفيا. جنسيتك؟ أنا أوزبكية. أنا أوزبكية. أنا لست ألمانية. أنا أوزبكية. أنا أوزبكية. جميل. الأخت مليكة، هل لك أسرة؟ نعم. كيف أسرتك؟ أهي كبيرة أم صغيرة؟ هي كبيرة. من هم أفراد أسرتك يا مليكة؟ لي أبي. نعم. أبي. أبي واحد. لي أب واحد. لي أبي. نعم جميل. نعم. لي أمي. نعم. لي أخي واحد. لي أخ. أخ واحد. يا لي أخ واحد. بدأت بستوب. لي أخ واحد. جميل. ما اسمه؟ اسمه سعيد. سعيد. هل لك أخت؟ لا. أخت. ما لي أخت. لي أخ. ما لي أخت. ما لي أخت. جميل. ما لي أخت. وهل لك عم؟ هل لك عم؟ نعم. لي عمي. ما اسمه؟ اسمه عبد الملك. اسمه عبد الملك. جميل. كم أخا لك؟ كم how many؟ كم take يا by سكولكا يا كم أخا لك؟ واحد. لي أخ. لي أخ واحد. جميل. That's the rule we reached. How to say I have one brother, one sister, one uncle. لي أخ واحد. If we talk about a man, masculine. When we talk about female, we say لي أخت واحدة. لي أخت واحدة. لي أخت واحدة. نعم. بس بدي واحدة. تفضل. نعم. لي أخ واحد. لي أخت واحدة. When we have two, when we want to mention two, you know, the dual in Arabic we don't use the number. We form it from the noun. We take the noun, we add for it alif and noon, or ya and noon. In this case, we have to add alif and noon. We will see this later, inshallah. Just we have to say li akhani, li ukhtani, ammun. What do we have to say? عماني. لي عماني. عمة. خال. خالة. جد. More louder please. جد. جدة. Good. So this is the rule so far we have to remember.
السلام عليكم. ما اسمك؟ ما اسمك؟ نعم. نعم. ما اسمك أنت؟ أنا بيتي. نعم. من أين أنت؟ نعم. نعم. من أين أنت؟ Where are you from? إندونيسيا. أنا من إندونيسيا. جميل. أنا من إندونيسيا. ما اسمك؟ You just start studying Arabic, right? Just the first level, yeah? So, sister, could you please come here? Because we have two groups, yeah? We'll get you back later. We will be having a lesson in some time, yeah? الأخت ملكة، كم عاما لك؟ كم عاما لك؟ بالعربية نتحدث. نعم. لي Good. So this is the rule we're going to study, yeah? Next rule. You don't need this because we already have done this. It's just a review, so you have everything in your notes so far. Just revise this. So as you see, the first rule, if we have one, أخ واحد لأخت واحدة, from two, we have to form it, the dual. So here we should remember something. From 3 to 9, or to 10, can even say till 10, we must pay attention. We take the number, yeah? Number. And as you see number in Arabic language, you say واحد اثنان, you say ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. What we have to know when we want to say 3 brothers, 3 sisters, 3. The first thing to know, as you see in the vocabulary you have, is to know the plural of these nouns. Okay? We have, for example, the plural of أخ. How will it be? أخ. إخوة. It's very important. إخوة. إخوة. عمة. عمة 1. Plural will be عما. عمات. 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 Yeah? خال. خال. أخوال. أخوال. خال. أخوال. خال. أخوال. and خالة. خالات. خالات. Sisters, please, to be able to give please some time of you, some time to know the plural of the words we study, the plural. Why? Because there is no, first of all, like a rule. Usually there is a rule to form the plurals, or the plural in Arabic language, but it's not all the time regular. We have a lot of irregular nouns that we have to know. For example here, إخوة, عمة is irregular. We say عمة, عمات. خال is not regular. We say أخوال. خالات is regular. So here we have, for sure, very sure without sky please. And here we have feminine. And here again this, and here again this. We should pay attention. Then the number. I want to say 3, 4, 5, and so on. We form it with feminine with ta in the end or without ta. So let's do it with the number 3. We say li, fa, la,
لي ثلاثة and I have just to change declinations here. لي ثلاثة إخوة. You see here? We put the number in the feminine form. We say it's kind of feminine because you keep ta. Yeah? Why? Because we have masculine plural. Very without skytless. That's why we keep it. Yeah? We have here CV without skytless. We don't need to keep ta. What do we have to say? Li thala with the declination of u. Li thala thalathu. Li thalathu عماتي. لي ثلاث عمات. Let's do it with أربعة with this example. أربعة. أخت أنا. جمع للعمات واحد للعمات عمة. نعم. مفرد. عمة. نعم. الناس. لدينا أخوال 4. ماذا سنقول؟ لي أخوال. أخوال. لي 4 أخوال. جميل. لي 4 أخوال بالتاء أو بدون تاء. العدد بالتاء أو بدون تاء. بالتاء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر. جمع مذكر. جميل. لأنه جمع مذكر. سنقول لي 4 أخوال. لي 4 أخوال. الأخت ما اسمك؟ اسمي صافية but I will go to this group. Why? Because it's this was the best for me. English I know not very well. Yeah. Okay. So you'd like to join this? Yes. Okay, إن شاء الله. Okay. الأخت مجاهدة. ماذا سنقول؟ لي خالات. 4 خالات. لي 4 بالتاء أو بدون تاء؟ بالتاء أو بدون تاء؟ بالتاء أو بدون تاء؟ بالتاء أو بدون تاء؟ بالتاء آريا بدون بيز like without. So بالتاء أو بدون تاء؟ العدد 4. بدون. جميل. بدون تاء. سنقول إذن لي 4 خالات. جميل. لي 4 خالات. إذن الأخت مليكة كم عمة وعمة؟ لي 3 عمات like ants, yeah? So can you think about the rule one more time? لي 3 or لي 3؟ Da, женщина без та марбута, потому что здесь женщины, здесь маленькие, мужчины, yeah? And when we have мужчины, you already know how to say it. 3 عمات. You understood why we say 3 without ta? Why? Why we said 3 not 3?
because we have da. Okay? جميل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. So it's understood, yeah, this rule. So we have, these rules are very important whenever we use the numbers in Arabic. From 3 to 10, we should pay attention. Inshallah, next time, or later, we'll try to see what about if it's more than 10. If it's more than 10, we will see another rule. So we'll just memorize these rules. What is important here is that we have to remember the vocabulary, how to form the plural of each word we study in Arabic. It's very important to know the plural so far. Okay? Jamil, we will devote a little bit more time for this topic and we'll continue next time because I need to work with the other group. I'll give you something to be done. So, أين تسكنين الأخت أنا؟ أين تسكنين؟ أنا أسكن في ريغان. جميل. هل تسكنين في بيت أو في شقة؟ أسكن في الشقة. جميل. وفي أي حي تسكنين؟ أسكن في أي بلد. في حي. حي. جميل. ما رقم شقتك؟ Number of. نعم. ما رقم شقتك؟ رقم شقتي. رقم شقتي 6. جميل. رقم شقتي 6. So far, it's okay. Next question will be كم غرفة كم غرفة في شقتك؟ في شقتي غرفتان. غرفتان. في شقتي غرفة واحدة. غرفتان. The numbers will be غرف, it's the plural. And then we use the number. So without ta because it's feminine. غرف. We say في شقتي 3 غرف. في شقتي 4 غرف. في شقتي 5 غرف. 7 8 9 and so on. جميل. في أي حي تسكنين الأخت مليكة؟ في أي حي تسكنين؟ في أي حي تسكنين؟ We have usually هل sorry أين تسكن؟ أين أين تسكنين؟ في أي حي؟ In which district? في أي حي؟ في أي حي؟ And كم أو ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ And so on. So في أي حي في أي حي تسكنين؟ أنا. نعم. أسكن. أنا أسكن في حي. في حي زوليتو. هل تسكنين في شقة أو في بيت؟ شقة. في شقة. ما رقم شقتك؟ عفوا شقتك. رقم شقتي. هل تسكنين في مدينة ريغا؟ هل تسكنين في مدينة ريغا؟ نعم. في ريغا. جميل. أسكن في ريغا. الأخت مجاهدة. هل تسكنين في ريغا؟ في أي حي تسكنين؟ في أي حي تسكنين؟ في أي حي which district yeah؟ في أي حي تسكنين؟
Did you understand the question? I understand the question, but I don't know how to answer. Okay. So أسكن, you would say أسكن في حي. أسكن في حي, then you mention the name. جميل. هل تسكنين في بيت أو في شقة؟ بيت, it's a house, or شقة, it's a flat. هل تسكنين في بيت أو في شقة؟ في شقة. جميل. Next question. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ نعم. رقم شقتي. رقم. The way to form the answer is like you say رقم شقتي, the number of my flat. رقم شقتي. Yeah, could you say it? رقم شقتي. Then you mention the number 1 2 3 4 5 6 and so on. Yeah. Okay. So we will have to stop here. So please try to revise the topic of living place, the vocabulary, and so on. So next time we will try to talk a bit about daily life. Yeah. So far the verb we have seen today is only one verb, the verb to live. So we'll be dealing with the other verbs inshallah next time, and how to conjugate them so far in the present tense. Okay, so we try to revise or to refresh your minds while we will have a lesson. Can you just quickly take a picture of the whiteboard? Sure, yeah. But actually, sorry if my hands are not That's so fine. clear. Thank you. Okay, I'll give you just to remember how to revise, yeah? So this is 3 topics we revised, yeah? Okay? And here is the rules about the numbers, like how to say one person, the second, if I have 3 to 10, okay? And here it's like, what's your nationality? This is my Latvian. This is the plural of غرفة. And here I'm not. لست ألمانية. أنا أوزبكية. And the topic we studied so far. So what you need to revise so far is to remember the rules of the numbers, and try to revise, please, while you are here, the topic about living place, yeah, the vocabulary and so on. Okay, so can you erase this? Yeah. And this is the question. Yeah, that's fine. Thank you. Yeah. Thank you. Assalamu alaikum. So, sisters, do you know all alphabets, yeah? In Arabic. Alphabets. You know very good alphabets, yeah? I know the letters. I can read slowly, but I'm not sure if I pronounce correctly. Okay, good. You know the letters, you can read, but you are not sure if you're... Pronouncing them correctly. Okay, inshallah, we'll work on this, inshallah. With practicing, everything will be okay. So the same thing, we will start from the very beginning. I don't know, Sophia, maybe you already know this, as well as Susanna, so we'll try to revise, yeah? So, the first topic for the sisters, so I will try to provide you with some materials next time, I hope so. تحية والتعارف.
Okay. So we'll try to explain first, and then you will have time to write down. Yeah, don't worry. You will write down. The main is to understand. So the topic التحية والتعارف. It's greeting and knowing to use one another. Okay. There are so many expressions to greet in Arabic language, but the most common one within Muslims for sure is Assalamu alaikum. We say as well marhaban, and the answer is ahlan wa sahlan. Okay? So we start with al-ukht. Assalamu alaikum. Marhaban. Susanna. Marhaban. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaikum. السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي صافية اسمك ما اسمك ما اسمك اسمك if we are يسمى ما اسمك and the answer is اسمي then you mention your name اسمي ما اسمك؟ اسمي ديسي. جميل وما اسمك؟ اسمي رانيا. جميل ما اسمك؟ اسمي سوزانا. جميل. And then the next is we ask the person, where are you from? من أين أنت or أنت هو he she yeah and the answer will be أنا and here هو here من then you mention the country هو من here sorry من جميل من أين أنت؟ أنا من تركيا. أنا من تركيا. تركيا. جميل. أنا من تركيا. ومن أين أنت؟ أنا من روسيا. من أين أنت؟ أنا من إندونيسيا. إندونيسيا. نعم. أنا من لاتفيا. جميل. من أين هي؟ يا من نعم. هي من تركيا. ومن أين هي؟ سوزانا من أين الأخت؟ هي من إندونيسيا. هي من إندونيسيا. ومن أين هي؟ هي من لاتفيا. هي من لاتفيا. We suppose we have Ahmed from Egypt. Ahmed. مصر. من أين هو؟ أحمد. من من مصر. أحمد من مصر. أحمد من مصر. جميل. أحمد is the name of a man. Okay. خديجة. خديجة مثلا خديجة من باكستان. من أين هي؟ هي من باكستان. أو خديجة من باكستان. جميل. Yeah, but actually Can you just extend the lesson? Let's say next time it starts much earlier. okay. We will try to do it today this way, and next time we will devote a little bit more time. Yeah, no, I'm improving. Okay, inshallah. Yeah, so we will start inshallah as early as we can. So sorry for today. We have to stop today here. Next time we will be studying nationalities. We will try to review about how to form the nationalities, to study vocabulary about the countries, and nationalities for masculine and feminine. So inshallah we'll see you next time. وعليكم السلام. السلام عليكم وعليكم السلام. But as we stop, we say وعليكم السلام. Okay? We skip
Let us know. Yeah, because we stopped always in Arabic with sukun. Alaykum assalam. Okay? Assalamu alaikum.